Members of the Local Government Election Petition Tribunal in Sokoto State inaugurate. Newly sworn-in local government chairmen in Sokoto State are charged to be just and faithful while discharging their duty. Following a heavy downfall in some parts of the state, a bridge from Kebe local government area linking 4 states and the north collapses. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 2nd of October 2024. My name is Rahma Haruna Berniwa. Chairmen and members of the Sokoto State Local Government Election Petition Tribunal have been inaugurated. While inaugurating the tribunal, the Chief Judge of the state, Justice Saidu Muhammad Sifawa, charged them to work around the clock to ensure speedy delivery of justice to all. The report. I, Muhammad Marama, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, that as Chairman of the Sokoto State Government Election Tribunal, I will discharge my duties and perform my functions. Those inaugurated by the State Chief Judge as the 3 tribunal chairmen of the senatorial zones are Muhammad Marafa, Muhammad Bello, Nura and Junedu Altine. Also sworn in were the members of the tribunal, which included Abubakar Moyi, Abubakar Ladan Isa, Zulaiha Bello, Shamsiya Muhammad, and Kabiru Umar Marnona, as well as Manir Abdullahi. Delivering his speech during the ceremony, which was held at Court 1 of the State Higher Court Sokoto, the Chief Judge, Justice Saidu Muhammad Sifawa, congratulated the appointees and charged them to swing into action, saying their time was bound, hence the need to waste no time on their assignments. Justice Sifawa said this is part of the constitutional responsibility that whenever an election is conducted, a tribunal must be set up to look into any gray area of the opponent's parties. He said this is a democratically acceptable mechanism way of ensuring that any eligible contestant is heard when he brings any complaint with a view of doing justice to all parties. The Chief Judge further reiterated the commitment of the judiciary to deliver on their mandate. He said those inaugurated to steer the affairs of listening to any petition are persons with proven integrity, even as he congratulated them for their appointment. He charged them to uphold the ethics of legal profession, diligence, integrity, and respect while discharging their duties. He also called on them to shy away from any form of impartiality during their assignments. To be careful to deal with matters brought before you with speed and diligence. I am very confident that you will discharge your onerous responsibility without fear of favor, affection, or evil. Once again, congratulations to all of you. Thank you and God bless us. In her comment, the registrar of the court, Maria Haruna Dogondaji, explains that the time bound mentioned by the Chief Judge is 90 days. Therefore, they are expected to complete the assignment given to them within the stipulated period. Yes, there is room for appeal. Yes, whoever is not happy with the decision has the right to appeal within 60 days. The State Attorney General and the Commissioner for Justice, Barrister Nasir Muhammad Benji, who witnessed the inauguration ceremony, said that was the provision of the law. Whenever elections are held, a tribunal should be set up to listen to the complaints of the other parties that felt discomfort. The Commissioner said those inaugurated were rightly selected, as most of them are the judges of the Magistrate Court and members of the Ministry of Justice. Therefore, he believes that they are up to the task of carrying out their assignment diligently. For a panel of this nature of election petition to be constituted and inaugurated, then the provisions of the law says people of proven integrity. If you can see this page, the chairman are chief of districts.
the members are from the Ministry of Justice, and also other members are serving judges of the Sharia court. So they are into education of justice every day. So we believe the Chief Judge has made a good selection, a right selection. The mini ceremony had in attendance the Permanent Secretary of the Ministry of Justice, Chairman-Person of the Nigeria Bar Association Sokoto State Chapter, Rashidat Muhammad, and many lawyers in the law profession. That has been the report. The Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs has convened an inaugural meeting with the outgoing sole administrators and newly elected chairman in Sokoto State. Our correspondent, Jamil Musa Maishanu, reported that the meeting marked a pivotal moment in the efforts to enhance the commitment of the local government across the state. His report. During the meeting, Commissioner Ibrahim Dedadari emphasized the ministry's crucial oversight role in local government activities, creating a vital platform for discussing pressing issues faced by the local communities. He added that effective governance at the local level is essential, underscoring the ministry's dedication to aiding local government in delivering essential services and promoting community development. We have informed them of what is expected from them. We have had so many promises made from the council chairman, and we want as much as possible when they go back to their respective local government, they should be able to implement activities that are of benefit to their people. Well, this is the essence of the invitation for the meeting of this council chairman. The commissioner also used the opportunity to express appreciation for the contribution made by the outgoing sole administrators, praising their commitment and effort to advance societal development during their tenure. Well, I will rate them perfectly okay, because we worked tirelessly and we worked well with them, and there was no problem from any of the sole administrator. The expectation from them was well implemented. Various activities were executed by the sole administrators, and within the handing over notes of various sole administrators, they have spelled out various activities that were carried out. 23 local government elected chairmen and sole administrators have participated in the meeting, fostering an environment of collaboration and open dialogue. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. Nigeria's educational sector has undergone significant transformation as the country marks its 64th independence anniversary. Over the years, the sector has experienced remarkable growth, overcome numerous challenges, and shown unwavering resilience. Abdurrashid Wadata Buhari, our basic education correspondent, explores the evolution of Nigeria's education sector, highlighting its remarkable journey, notable milestones, challenges, and prospects in history. Abdurrashid Wadata Buhari, our basic education correspondent, explores the evolution of Nigeria's education sector, highlighting its remarkable journey, notable milestones, challenges, and prospects in his report. The Nigeria education system has undergone significant transformations from its indigenous roots to the Western-style education we know today. Before colonial rule, Nigeria had two main types of education, Islamic and indigenous. In the north, Islamic schools taught the Quran and Arabic alphabets, with over 19,000 Islamic schools and 143,000 students by 1913. British missionaries introduced Western education in 1940, establishing the first primary school, followed by the first secondary school in 1954 and the University of Ibadan in 1948. Today, Nigeria's education system follows the 9-3-4 formula: 9 years of basic education, 3 years of secondary education, and 4 years of tertiary education, whereby students can choose formal or vocational education path, with options in science, technology, and entrepreneurship. Professor Mustafa Namakatukur, a prominent scholar in the state, highlighted significant milestones achieved so far.
if you look at Nigeria educational system produce quite a number of people that the whole world is proud of. Somebody like Jelani Aliu, just most recently, Aminu Bello Asra, Ngozi Okonjo-Iweala, and many more that are now termed as global icons. As UN Deputy Secretary General, Amina Azubair. So we have quite a number of people that went through Nigeria educational system, and they are serving the whole world, and they are rated to be well educated. So by that measurement, you can say that we have really achieved in that aspect. But in aggregate, the achievement is more of quantitative achievement than the qualitative achievement. Number of schools, if you look at the number of schools, the role of the enrollment rate, the retention, and even the scale up have really improved significantly. Despite progress, Nigeria's education system faces challenges, including inadequate infrastructure, overcrowding, and funding issues. The Sokoto state government is making efforts to create a conducive environment, providing infrastructure, facilities, programs, and policies for better education. To address these challenges, experts like Dr. Musri Isa Buhari recommended prioritizing equality, developing a data-driven education system, aligning the curriculum to foundational learning, vocational skills and entrepreneurship, increasing support for education workforce, and building context-specific solutions. So we have to move towards functional education. We have to disregard paperwork and focus on the skills that people can have. The world is moving towards artificial intelligence now. So who needs certificate? Because whatever you can do with your certificate, a machine can be programmed to do it. Dr. Buhari also emphasized the need for revolutionary focus on technology, including artificial intelligence, to prepare students for the global village. I don't think we need to cover all this period of time focusing just on certification. 6 years primary school, 6 years secondary schools, 4 years university. And just like someone highlighted, and you come out and you are looking for a job, you are seeking a job. So we have to move from being an educational system that creates job seekers to a system that will create job creators, not job seekers. So, for a brighter future, individuals, communities, governments, and stakeholders must take a holistic approach, contributing through cooperative social responsibility and collaboration. By addressing these challenges and working together, Nigeria can build a more effective and inclusive education system for future generations. I'm Rashid Wadata Buhari, Alu TV News. This year's rainy season is reported to have led to a surge in malaria and fever cases in the northern part of Nigeria. Our reporter Naziru Alhaji Sani reports that Specialist Hospital Sokoto is currently inundated with all rooms occupied by patients of all ages. His report. Ensuring quality healthcare provision in Sokoto State is part of the 9-point SMART agenda of the current administration in the state. To address the influx of increasing cases of malaria and fever, the hospital management led by Dr. Tahir Isa Sokoto has converted the female amenity rooms left incompleted by the first administration into a patient ward after making some necessary repairs in the rooms. Also, many beds were added in the General Outpatient Department (GOPD) to alleviate the menace. Commissioner of the Health Hajia Asabi Balarabi recently visited the hospital to assess the situation, where she was received by the Chief Medical Director of the hospital, Dr. Tahir Isa Sokoto, and he assured her that measures were in place to manage the crisis. This happened from yesterday to today, and we are still trying to see. This place has water, this place has light. The light, that is what they are doing now. The water is already being done. There's water running in the distance. So this is exactly what we are trying to do. Naziru Alajisani, Alu TV News. The Network for Mass Mobilization
and Progressive Movement Sokoto has honored the State Commissioner, Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs, Alhaji Ibrahim Dadi Adari, for his unwavering efforts toward helping the less privileged in the state. This was made known when the association paid him a courtesy visit at his office in Sokoto. Our reporter, Jamil Musa Maishanu, has more on this story. Speaking earlier, the chairman of the association, Bashar Aliyu Mudi, disclosed that they visited the commissioner in recognition of his contribution in different sectors. According to him, Dede Adari is a man of integrity, hard work, and trustworthiness, with everyone want to associate with. He also appealed to the commissioner to take responsibility of being a patron of their association. Responding to the State Commissioner, Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs, Alhaji Ibrahim Dadi expressed gratitude for the visit and pledged to work with the association diligently. He also commended the APC leader in the state, Senator Aliyu Magatakardawa Moko, for his support and contributions. He therefore called on the members of the association to continue supporting the present administration under the leadership of Governor Ahmad Aliyu. I will want to inform the general public, and particularly this association or the network for mass mobilization, that I am loyal to this government, because when Ahmad was the Commissioner for Health, I was able to receive and to enjoy all the benefits of civil service, which I believe most of the civil service were not able to receive. I say this publicly and before anyone. I was able to enjoy that because that was also the same time when I was able to increase my knowledge. I was able to have so many trainings which have helped me. I have no reason not to be loyal to any one of them, either Maga Takada or Amadun Alu. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. A heavy downpour has collapsed on Rara Bridge in Kyaben local government area of the state. The strategic bridge, located along Ilela Badagry Highway, connected several communities in Sokoto, Kebbi, and Zamfara states. Nasir Abubakar Kiri has more. The bridge, which was between Sokoto and Kebbi states, is close to Kuchi town in Kebbi local government area and is very crucial as it is along major grade A highways belonging to the federal government that motorists from Sokoto, Kebbi and Niger Republic ply on road southern part of the country. The visit from the expert from National Emergency Management Agency NEMA, State Emergency Management SEMA, and the Federal Road Maintenance Agency FEMA to the scene coincided with the entourage of the Kebbi State Governor Nasir Idris, who also arrived to see the level of destruction that occurred. Addressing the affected communities, Governor Idris expressed displeasure over the unfortunate incident, which he attributed to negligence. He called on the federal government as a matter of urgency effect the repairs of the bridge and rescue the second and third bridges on the same road which were on the verge of collapse. So I want to call the federal ministry through the Minister of Works, who I know is alive to his own responsibility. He was moving from one state to another to ensure that contracts awarded by the federal government has been executed according to specification. So we want to call the minister and the Federal Ministry of Works to ensure that, as a matter of fact and the urgency, to come and rescue these three states. This work is beyond the powers of Kebbi State Government. It's beyond the powers of Sokoto State Government and Zamfara State Government. So therefore, we are appealing to the minister to send a team of experts to come and look at this bridge. Also speaking, the chairman of Kebbi local government area, Abdullahi Yarima Kebbi, applauded the effort of surrounding communities who had been alerting the motorists even before the tragedy. This is the one that got dilapidated all along.
The second one has been eroding gradually from the sideways. And unless something is done, it will follow the same way this one has done. And as the governor called by that time, we call on the federal government, Minister of Works especially, to, as a matter of urgency, ensure that its men constantly come and monitor what is actually happening along the road, especially during dry season. They can come down, look at the bridge and see how they are, how strong they are. The road between Jega and Birnin Kebbi is now deserted, as motorists have to make a diversion of many kilometers before reaching their destinations. The two other bridges, according to the expert, are in severely bad shape and also on the verge of imminent collapse. Reporting for Alu TV News, I am Nasir Abubakar Keri. And that is all of the news for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that members of the Local Government Election Petition Tribunal in Sokoto State have been inaugurated by the State Chief Judge and charged them to justify the competence reposed on them. You also heard that the newly sworn-in local government chairmen in Sokoto State have been charged to be just and faithful while discharging their duties. And lastly, following a heavy downpour in some parts of the state, a bridge from Kebbi local government area linking 4 states in the north has collapsed, causing delay and disturbed from motorists. And that is all of the news for today. On behalf of the news editor Bashir Abubakar and the news production team, I'm once again Rahma Haruna Berniwa. Thank you for the privilege of your time. An naɗa membobin sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓen shugabannin ƙananan hukumomin jihar Sokoto. An buƙaci sababbin shugabannin ƙananan hukumomi da aka rantsar a jihar Sokoto da su kasance masu kwatanta gaskiya da sanya tsoron Allah a dukkanin ayyukansu. Biyo bayan samun ruwa kama da bakin ƙwarya a wasu sassa na jihar Sokoto, gadar nan ta ƙaramar hukumar mulkin Kebbi da ta sada jihohi 4 na arewacin Najeriya ta lalace. Assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Laraba 2 ga watan Oktoba shekara ta 2024. Nafisa Kabiru Muhammad sunana dauke da fassarar labaran. Yanzu kam ga cikakkun labaran. An naɗa shugabanni da membobin sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓen shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Sokoto. Yayin naɗa membobin kotun dai alƙalin jihar Sokoto mai shari'a Sa'idu Muhammad Sifawa ya buƙace su da su kasance masu aiki ba gajiyawa domin tabbatar da an gudanar da dukkanin shari'o'in a kan kari. Ga rahoton. I, Muhammad Marama, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, that as Chairman of the Local Government Election Tribunal, I will discharge my duties upon my functions. Yayin rantsar da mambobin kotun da babban jojin jiha ya yi, ya an sanar da alƙalan 3 daga gundumomi 3 na jihar nan, waɗanda suka hada da Muhammad Marafa, Muhammad Bello Nura da kuma Janedu Altine. Haka zalika an kuma rantsar da wasu mambobin kotun waɗanda suka hada da Abubakar Moyi, Abubakar Ladan Isa, Zulaiha Bello, Shamsiya Muhammad da Kabiru Umar da ma kuma Manir Abdullahi, da ke gabatar da jawabi yayin bikin wanda aka gudanar a kotu ɗaya da ke zama wani bangare na babbar kotun jiha. Babban jojin jiha mai shari'a Sa'idu Muhammad Sifawa ya taya waɗanda aka naɗin murna tare da ƙalubalantar su akan su dukufa wurin sauke wannan nauyi da aka rataya musu
domin kuwa babu lokacin da za a ɓata gabanin fara wannan aikin. Mai shari'a Sifawa ya ce wannan wani bangare ne na nauyin da kundin tsarin mulki ya rataya wa bangaren shari'a na kafa kotun sauraron korafin 'yan takara a duk lokacin da aka gudanar da wani zaɓe domin ji daga bangarori daban-daban da suka shiga zaɓen. Ya ce wannan shine tsari da al'adar da dimokuraɗiyya ta gada domin tabbatar da cewa lokacin 'yan takarar da suka fafata a zaɓe an saurari korafinsu tare da yin adalci ga kowane bangare. Babban jojin haka ma ya jaddada da kofar bangaren shari'a na jihar Sokoto wurin ci gaba da sauke nauyin da aka rataya masa. Ya ba da tabbacin cewa mambobin kotun da aka rantsar mutane ne waɗanda aka shaida da mutunci, inda ya kuma daɗa taya su murna akan wannan naɗin nasu. Ya kuma ƙalubalance su da su nuna da'ar aiki da aka shaidi bangaren shari'a da shi da kuma mutunci a daidai lokacin da suke gudanar da aikinsu, tare da yin kira da su guji nuna duk wani bangaranci ko son rai yayin da suke aiwatar da wannan aikin. A nata kalamai, magatakardar wannan kotun Mariya Haruna Dogon Daji ta bayyana cewa babban jojin jiha ya ɗibarwa wannan kotun kwanaki 90, don haka ake sa ran su kammala wannan aiki a cikin wannan lokacin da aka ɗibar musu. Kuwa babban lauyan gwamnati Barista Nasir Muhammad Benji, wanda shi ma ya shaidi bikin rantsar da mambobin kotun da cewa doka ce ta tanadi duk lokacin da aka gudanar da zaɓe a kafa irin wannan kotu wacce za ta saurari korafi daga kowane ɓangare domin tabbatar da an yi wa kowa adalci. Kwamishinan ya ce waɗanda aka zakulo aka kuma rantsar da su akan wannan aiki alƙalai ne na kotun majistare ta jiha, yayin da wasunsu ma'aikata ne a ma'aikatar shari'a ta jiha. Don haka ya yi amannar cewa suna da ƙwarewa da kuma damar da za su iya aiwatar da wannan aiki kamar yadda ake bukata. Su shamomin su uku magistrate ne, suna shari'a dare da rana. Masu bi musu ma'aikata ne na Ministry of Justice ko hukumar ma'aikatar shari'a ta jiha, su ma suna bisa aikin su dare da rana. Masu bi musu alƙalai ne na kotunan shari'a, su ma suna bisa aikin su dare da rana. Saboda haka ba wannan ɗaya shari'a suka yi ba, dare da rana suna bisa aiki. Saboda haka mutane ne kuma waɗanda al'umma gaba ɗaya na jiha sun amince da su domin su da ke gudanar da aikin shari'a a jihar. Ƙwarya-ƙwaryar bikin ya sami halartar babban sakatare na ma'aikatar shari'a da kuma shugabar ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Sokoto, Barista Rashida Muhammad, da lauyoyi daban-daban da ke aiki a ɓangarori daban-daban na shari'a a wannan jihar. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri, labaran Alu TV. Ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Sokoto ta gabatar da tattaunawa tare da shugabannin ƙananan hukumomi masu barin gado da kuma sababbin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Sokoto. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya rawaito mana cewar taron dai na da manufar bunƙasawa da kuma ci gaban ƙoƙarin da suke yi na samar da ci gaban ƙananan hukumomin. Ga rahoton nasa. A yayin taron, Kwamishina Ibrahim Dare ya jaddada muhimmiyar rawar da ma'aikatar ke takawa wajen sa ido akan ayyukan ƙananan hukumomi, tare da samar da wani muhimmin dandali na tattaunawa kan matsalolin da al'ummomin yankin ke fuskanta. Ya ƙara da cewa ingantaccen shugabanci a matakin ƙananan hukumomi yana da matuƙar muhimmanci, inda ya jaddada himmar ma'aikatar wajen taimakawa ƙananan hukumomi don gudanar da ayyuka masu muhimmanci da kuma inganci ga al'umma. Wannan taro mun kira shi ne a matsayin muna gida guda domin mu san juna, sannan mu jawo hankalinsu ga abin da ya kamata su yi a ƙananan hukumominsu. Mun gaya musu cewa sun ɗauki alƙawla, kuma alƙawlan nan dole a cika su. Sun gaya mutane ko jama'ansu cewa za su yi musu ayyuka, don haka ya zama wajibi gare su in sun koma su yi ayyukan nan da suka ɗauki alƙawalan za su yi. Kuma muna musu fatan alheri, kuma muna roƙon Allah shi ba su ikon yin haka din.
Kwamishinan ya kuma yi amfani da wannan dama wajen nuna jin daɗinsa kan gudunmuwar da kantomomin suka bayar, inda ya yaba da hubbasar da suka yi da ƙoƙarin ciyar da al'umma gaba a tsawon wa'adinsu. To, kantomomi gwargwado sun yi aiki abin da ya kamata, kuma muna yaba musu akan abin da suka yi. Domin dukkan abubuwan da ya kamata su yi gwargwadon ikonsu sun yi. Kuma alhamdulillahi muna godiya ga Allah da ya gwada mana cewa an yi wannan zaɓe lafiya kuma an ƙare shi lafiya. Hakika kantomomi sun yi ƙoƙari kuma na roƙon Allah ya saka musu. Zababbun shugabannin ƙananan hukumomi 23 da kantomomin da suka gabata ne suka halarci taron, tare da samar da yanayin haɗin gwiwa da tattaunawa. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Bangaren ilimi ya samu ci gaba mai matuƙar alfanu a Najeriya. A daidai lokacin da ake gudanar da bikin cikar Najeriya shekaru 64 da samun 'yancin kai. A shekaru da dama da suka gabata bangaren ya fuskanci ƙalubale, inda ya samu damar shawo kansu, kazalika da samun ci gaba da bunƙasa. Wakilinmu a bangaren ilimin firamare da sakandare, Abdulrashid Wadata Buhari, ya yi duba zuwa ga bangaren na ilimi irin ci gaban da ya samu da bunƙasar da ya yi, kazalika da kuma ƙalubalen da yake fuskanta. Ga rahotonsa. Tsarin ilimin Najeriya dai ya samu sauye-sauye da dama tun daga tushensa zuwa ilimin da aka sani yanzu na Turawan ƙasan Yamma. Kafin zuwan Turawan mulkin mallaka, Najeriya tana gudanar da tsarin ilimi kala biyu, wanda suka hada da tsarin addinin Musulunci da kuma wanda aka sani tun farko. A arewacin Najeriya kuma makarantun Islamiyya sun kasance su ne makarantun da suke da ƙarfi musamman a lokacin, waɗanda suke karantar da Ƙur'ani da kuma haruffan Larabci. Inda a shekarar 1913 ake da makarantun Islamiyya sama da 19,000 waɗanda ke da ɗalibai sama da 143. Turawa dai 'yan mishan na ƙasar Burtaniya sun bullo da ilimin ƙasashen yamma a shekarar 1840, inda suka kafa makarantar firamare ta farko, sai kuma kafa ƙaramar makarantar sakandare a shekarar 1954, inda kuma aka kafa babbar jami'ar Ibadan a shekarar 1948. Sai dai kuma a tsarin ilimin Najeriya wanda ke tafiya a halin yanzu ya kasance tsari ne da ke amfani da shekara 9 da 3 da kuma 4, waɗanda suka kasance shekaru 9 na ilimin matakin farko da kuma shekaru 3 na makarantar babbar sakandare, sai kuma shekaru 4 na babbar jami'a ko kuma kwaleji. Wannan kuwa yana ba da dama ga ɗalibai domin zaɓen hanyar ilimin boko ko kuma sana'a, ko kuma hanyar fannin kimiyya da fasaha, ko kuma zaɓar hanyar kasuwanci. Wani fitaccen malami a jihar Sokoto, Farfesa Mustapha na Makka Tukur, ya bayyana mana ɗimbin ci gaban da aka samu tun daga farko kawo wannan lokaci. Mun ta samun shirarwa da dama waɗanda suka sa ilimi ya haɓaka a Najeriya. In kana magana kan yawan makarantu da yawan ɗaliban da ke zuwa makaranta da yawan ɗaliban da ke ƙare makaranta. Kuma dukkanin shiri na ilimi a ƙasa wanda ya samu mutane gogaggi kamar irin su Aminu Bello Kasarawa da ake ta magana a yanzu, wanda ɗan hayan jihar Sokoto ne, Jelani Aliyu, Hajiya Amina Azubair, su Ingozi Ikunjoyela, waɗanda a mataki na duniya sanannun masana ne, wanda kuma duka a cikin tsarin ilimi na jihar Sokoto koko a Najeriya suka fita. Don haka dole mu ce an ci gaba, kuma muna da shirye-shiryen ilimi, kuma muna da ainihin ilimi mai kwari a Najeriya. Duk da dai waɗannan ci gaban da aka samu, tsarin ilimin Najeriya yana fuskantar ƙalubale da dama, waɗanda suka haɗa da rashin isasshen kayan aiki da kuma rashin wuri mai kyau domin gudanar da karatu da kuma matsalar kuɗaɗe. Gwamnatin jihar Sokoto kuwa na iya ƙoƙarinta wajen ganin cewa ta samar da wuri mai kyau da kuma kayayyakin aiki, tare da tsare-tsare da kuma shirye-shirye masu inganci domin samar da ingantaccen ilimi. Domin magance waɗannan ƙalubalai da ake fama da su a ɓarnin ilimi, masana irin su Dr. Masur Isa Buhari sun bayar da shawarwari na yadda za a bi domin kaucewa waɗanda suka haɗa da samar da isasshen kayan aiki da kuma tsari mai kyau wajen gudanar da harkokin ilimi, da kuma daidaita hanyoyin ilimi zuwa koyon sana'o'i da kimiyya da fasaha, da kuma koyar da kasuwanci, da kuma tallafa ma ma'aikata ɓangaren ilimi, da kuma samar da tsari mai kyau ga hanyoyin ilimi. Tsarin ilimin na Najeriya gaskiya yana da ɗan matsala saboda tsohon tunani muka amfani da shi. Na ji wani masani na cewa irin tsarin ilimin da muka amfani da shi Najeriya yau
turawa sun aje shi tun wuraren 1960s, sun mai da hankali ga tsarin ilimin da fitira da basiran mutane aka so, ba wai takardu ba. Yau kana ganin mutum ya kare da first class a computer science, amma in ka bude mai computer ka ce shi maka wani aiki da ita bai san da za shi ba. Dr. Buhari ya kuma kara da jaddada buƙatar mayar da hankali kan ɓangaren kimiyya da fasaha, musamman wajen samar da na'urar zamani mai aiki da ƙwaƙwalwa domin tabbatar da an samar da ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa zuwa ga ƙananan yara. Saboda yanzu zamani ya wuce tunanin wai mina na aga takarda a kan zana ma yara fara ga allo ana cewa ga ta nan ga fara take, a'a gwada musu aka yi ga hili su ta su kama fara su aiki da ita su ga wadda taka abin nan. Ka diba ga tsarin ilimi na China, yara yan primary school lab aka sa su suna kireta abu da hannunsu. Domin samar da kyakkyawar makoma ga ilimin Najeriya, akwai buƙatar ɗaiɗaikun mutane, al'umma, gwamnatoci da kuma masu ruwa da tsaki da kowa ya bada cikakkar gudunmawa ta hanyar haɗin kai da kuma sauke nauyin da ya rataya akan kowa domin ganin an cimma haƙa mai kyau. Ta hanyar magance waɗannan ƙalubalai da kuma yin aiki tare, ƙasar Najeriya za ta iya gina ingantaccen tsarin ilimi wanda zai amfani al'umma masu tasowa a yanzu. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Lokacin daminar wannan shekarar da rahotanni sun bayyana cewa an samu yawaitar rashin lafiya da kuma cutar zazzabin cizon sauro a wasu sassa na arewacin Najeriya. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya rawaito mana cewar asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto na cike da mara lafiya. Kazalika ɗakunanta na jinya na ɗauke da marasa lafiya daga matakin ƙananan yara har zuwa ga tsofaffi. Ga cikon rahoton. Tabbatar da samuwar ingantaccen kiwon lafiya na ɗaya daga cikin muradun gwamnati mai ci a wannan jiha domin kawar da matsalar ta zazzabin cizon sauro. Hukumar gudanarwa ta asibitin ƙarƙashin jagorancin Dr. Tahiru Isa Sokoto ta mayar da ɗakin kulawa da mata na musamman wanda gwamnatin da ta gabata ta yi watsi da aikinsa a matsayin ɗakin karɓar marasa lafiya bayan wasu 'yan gyare-gyare da aka yi a cikin ɗakunan. Haka ma an saka gadajin majinyata a sashen rajista na majinyatan asibitin. Kwamishinar ma'aikatar lafiya Hajiya Asabi Balarabi ta ziyarci asibitin domin ganin yanayin da take ciki. Wai saboda mutane in sun zo sun ga wannan cunkoso magana su kai duk abin da mun kai ba ya ba mana. Inda Dr. Tahiru Isa Sokoto ya karbi ziyarar tata haɗi da bata tabbacin cewa za su ɗauki dukkanin matakin da ya dace domin ganin an kawar da matsalar. Ya jikin marasa lafiya. Ya jikin mara lafiya take ci. Ta Allah ya ba shi lafiya. Allah ya kare nan su ba da samti. Patient na annan da samti. So ke ga duk sauran haka. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Ƙungiyar nan mai fafutukar samar da ci gaban jihar Sokoto ta karrama kwamishinan ƙananan hukumomi da lamuran masarautu na jihar Sokoto, wato Alhaji Ibrahim Daɗi Adare, kan irin namijin ƙoƙarin da yake ba gajiyawa wajen tallafawa marasa galihu a jihar Sokoto. Wannan karramawar ta kasance ne a lokacin da ƙungiyar ta kai ma kwamishinan ziyara a ofishinsa da ke Sokoto. Jamilu Musa Mai Shanu zai sake dawowa da cikin wannan rahoton. Da yake jawabi tun farko, shugaban kungiyar Bashir Aliyu Mode ya bayyana cewa sun ziyarci kwamishinan ne domin jin irin gudunmuwar da ya bayar a sassa daban-daban. A cewarsa, Daɗe Adare mutum ne mai riƙon amana, mai himma da ƙwazo, wanda kowa ke son hulɗa da shi. Ya kuma nemi alfarmar cewa kwamishinan ya zama uba a ƙungiyar tasu. Ina so in wanda wannan dama a madadin ni kaina da state esco namu da wakilanmu na karamar hukumar mulki 23 da ke cikin wannan jiha, muna son da Allah bu muna kofa buɗe duk sadda muka buƙatar ganin ka zamu gane ka. Na biyu, muna neman alfarma a madadin wannan kungiya tamu naka amince ka zama uba na wannan kungiya tamu.
Da yake mayar da martani, kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu ta jiha Alhaji Ibrahim Daɗi ya nuna jin daɗinsa a wannan ziyarar tare da yin alkawarin aiki da ƙungiyar kafaɗa da kafaɗa. Ya kuma yaba wa jagoran jam'iyyar APC a jihar Sanata Aliyu Magatakardawa Makko bisa goyon baya da gudunmuwar da yake bayarwa. Don haka ya yi kira ga 'ya'yan ƙungiyar da su ci gaba da marawa gwamnati baya a ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu. So ba ni da wani dalili wanda zai sa a ce ban yi biyayya gare shi ba, ko kuma ga ɗane wanda shi ne gwamnanmu na yanzu. Abinda muke roƙo Ubangiji Allah ya kawar da shi ɗan a tsakaninmu kuma a tsakanin jama'a da gaba ɗaya. Mu muna roƙon Allah shi ba mu dama mu ci gaba da yi musu biyayya, kuma mu ci gaba da ba su shawarwari waɗanda za su amfani wannan jiha tamu. Ba mu da wani gida ko wata jiha wadda ta kai Sokoto. Duk abin da ya kamata a yi na a tallafa ma jama'a mu to za mu yi shi da yarda Allah. Mun sani mutane sun yarda sun zaɓe mu kuma sun aminta da tahiyar mu. To wajibi ne gare mu mu yi duk yadda za mu yi mu tabbatar da mun tallafa musu, kuma mun yi musu abubuwan nan da muka ɗauko alƙawarin da za a cika. Kuma za mu ci gaba da ba da goyon baya ga wannan gwamnati da taimakon wannan gwamnati domin mu tabbatar da jama'a musu amfana. A wannan ƙungiya ce wadda ni ina maraba da ita, kuma da yarda Allah za mu yi aiki tare, kuma za mu yi aiki domin a tallafa ma jama'a. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Ruwa kama da bakin ƙwarya da aka samu a wannan shekarar ya yi sanadiyar lalacewar gadar nan ta Rara da ke karamar hukumar mulkin Kebbi ta jihar Sokoto. Gadar je wacce ke kan babban titin Illela Badagry, kuma gada ce da ta sada al'ummomin jihohin jihar Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara. Ga ƙarashin rahoton tare da Nasir Abubakar Kiri. Gadar wacce ke tsakanin jihohin Sokoto da Kebbi tana kuma dab da garin Kuci da ke cikin yankin karamar hukumar mulkin Kebbi ta jihar Sokoto. Kazalika tana da matuƙar muhimmanci a matsayinta ɗaya daga cikin hanyoyi na kashin farko waɗanda ke zama mallakar gwamnatin tarayya, inda masu tuka ababen hawa daga jihohin Sokoto da Kebbi da ma ƙasar jamhuriyar Nijar ke amfani da hanyar domin isa zuwa yankin kudancin ƙasar nan. Ziyarar wacce ƙwararru daga hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA, hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Sema da hukumar gyaran tituna ta tarayya FEMA suka kai a inda lamarin ya faru, ta zo daidai da ziyarar tawagar gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris, waɗanda su ma suka isa wurin domin gane ma kansu barnar da haɗarin ya janyo. Da yake jawabi ga al'ummomin da ke makwabtaka da wannan gadar, gwamna Idris ya bayyana ɓacin ransa akan faruwar lamarin wanda ya alakanta da sakaci. Ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta soma aikin gyaran wannan gadar, tare da ƙaddamar da gyara ga sauran gadojin biyu da ke kan hanyar waɗanda su ma suke dab da rugujewa. Saboda haka muna kira gare su wannan gada a zo da gaugawa a gyara ta. Waccan da ta fara ci kuma a gyara ta. Ma'aikatansu da suke aiki jihohi bai kamata su dinga zama kawai cikin ofis ba. Wayannan gada kowa ya san ba wai saboda wannan ruwan ne na yanzu kawai son. Gada tana yi tana ci ne ba su zo suka duba ba. Har aka kawo ga ƙarshen wannan fulo da ya zo ya rusga da gada din. Saboda haka muna kira gare su su san cewa ba aikin ofis ɗaya suke yi zama cikin ofis ba. A dinga zagayawa inda duk aka yi adda manyan ayyuka, don da yanzu suna zagayawa sun ka ga matsala za a gyara ta kamin irin wannan babban aiki zo samu. Shi ma da yake jawabi, shugaban yankin karamar hukumar mulkin Kebbi Abdullahi Yarima Kebbi ya yaba ma al'ummomin da ke kewayen wannan gadar akan yadda suke ta ankarar da masu tuka ababen hawa tun kamin aukuwar wannan ibtila'in. Da annan da fari dai ina ƙara godiya gare su domin lokacin da ya faru babu dare babu rana sun zo suna taimaka ma jama'a don kada wanda bai sani bai zo ya fada cikin gada. Sun yi nasu wannan kokari. Da gehe guda ake bi, to ita ma gehen da ta rusga ba ya bi, ruwan da a can bangare dole ne su tsaya can, wanda an bangare dole ne su tsaya nan. Sannan kuma ita ma gada guda na biyu kenan, ita ma gehen ta ya fara yankewa. So haka ina kira ga gwamnati don Allah ta zo ta hamzata a gyara mana hanya don jama'a samu hanyar wucewa. Yanzu haka hanyar da ke tsakanin Jega zuwa birnin Kebbi ta kasance fanko,
a daidai lokacin da masu tuka ababen hawa ke kauce hanya su zagayo tsawon nisan kilomitoci barkatai kamin kaiwa zuwa wuraren da suka nufa. Sauran gadojin biyu da ke yankin a cewar ƙwararrun yanzu haka suna cikin mummunan yanayi inda kowane lokaci za su iya rugujewa. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri, labaran Alu TV. Da wannan rahoton na Nasir muka kammala labaran namu na yammacin yau. Kafin mu yi sallama da ku ga maimacin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar an naɗa membobi da shugabannin sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Sokoto, inda alƙalin jihar Sokoto ya buƙace su da su kasance masu gudanar da aiki kan gaskiya da kuma yanke shari'ar kan kari. Haka ma kun ji cewa an buƙaci sababbin shugabannin ƙananan hukumomin da aka rantsar a jihar Sokoto da su kasance masu sanya tsoron Allah da kuma kamanta gaskiya yayin sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Daga ƙarshe kun ji cewa biyo bayan samun ruwa kama da bakin ƙwarya a wasu sassa na jihar Sokoto, gadar nan da ke karamar hukumar mulkin Kebbi ta jihar Sokoto, wacce ta sada jihohi 4 na arewacin Najeriya ta lalace, wanda hakan ne ya sanadiyar samun tsaiko da kuma damuwa ga masu ababen hawa. A madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku, inda na fassara na karanto Nafisa Kabiru Muhammad nake cewa ma'assalam.